Good morning, Andy. So, in our previous class, we discussed about how to find the magnitude of the gyroscopic couple. Now, in today's class, we will learn about how to find the effect created by the active gyroscopic couple on aeroplane. Okay, so this is the magnitude of active gyroscopic couple or reactive gyroscopic couple. Gyroscopic couple తాలూకా magnitude ఎంత ఉంటుందండి? Cg I omega omega p. I represents mass moment of inertia. Omega represents angular velocity of the spin. Omega p is angular velocity of precession. Fine. So let us see the example of aeroplane. So you can able to see this aeroplane, and it consists of majorly three components. The first one is the front side rotor, the second one is the right wing, and the third one is the left wing, and along with that we have a tail. So the purpose of the tail is to change the direction of the aeroplane. The purpose of the rotor is to maintain the aeroplane at a certain height along with the help of your wings. Okay, so the front portion is called as either rotor or a propeller, which is going to rotate with a high rpm, and it is used to move the plane in the forward direction. The tail is used to control the direction of your aeroplane. We are now going to discuss about the turning motion of your aeroplane. So in case of an aeroplane, there are two concepts. The first one is turning of your aeroplane, which we also call it as steering of the aeroplane. The second one is the takeoff or landing condition of your aeroplane. Those are the two conditions. Okay, సో ఎందుకు మనం ఈ రెండు కండిషన్స్ని తీసుకుంటున్నాం అంటే, ఈ రెండు కండిషన్స్లోని మనకి గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్ అనేది మన ఏరోప్లేన్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. సో లెట్ మీ రిమైండ్ యూ, ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ది గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్, there are two conditions which it needs to be followed. ఒక సిస్టమ్ రెండు కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు ఆ సిస్టమ్ లోపల గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ దోస్ టూ కండిషన్స్? ఫస్ట్ కండిషన్, వెన్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ టూ రొటేషనల్ మోషన్స్ అట్ సేమ్ టైమ్. సో ఒకే టైంలో రెండు రొటేషనల్ మోషన్స్ని ఒక సిస్టమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. Second condition, the axis of the rotational motions should be perpendicular. Okay, so rotational motions తాలూకా యాక్సెస్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. Then gyroscopic couple or gyroscopic force will be created by your system. Fine. This is the definition of your gyroscopic couple. So we know that the gyroscopic couple will be created on the third perpendicular axis. Okay, if x axis is axis of spin, y axis is axis of precession, then gyroscopic force will act on z axis, creating a couple. Okay, clear? Our topic of interest is to analyze what happens when an aeroplane is trying to take a turn. టర్న్ తీసుకునేటప్పుడు ఏ రకంగా గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్ మన సిస్టమ్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది, ఏం చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ ఎ ప్రీరిక్విజిట్స్. ఒమేగా ఈజ్ ది యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రొటేటింగ్ రోటర్. M represents the mass of your system. K is your radius of gyration. So the formula for mass moment of inertia is mk square. డిస్క్ తీసుకుంటే mr square by 2, కానీ ఇక్కడ ఉన్నది డిస్క్ కాదు, ఇది రోటర్. దట్ ఈస్ వై ద ఫార్ములా ఈజ్ mk square.
V represents the linear velocity with which the aeroplane is moving. Capital R represents the radius of curvature. And omega p represents the angular velocity of precision. So since we know V is equal to R omega formula, by using that, the angular velocity of precision is the ratio of velocity, linear velocity to the radius. So అలా వచ్చింది అది. Clear? This is the schematic diagram of your aeroplane. So the front portion is called as nose, the back portion is called as tail. There are two left side wing and right side wing. ఇలా రెండు. These are the four terms we are going to use. Now, in order to learn about the effect of gyroscopic couple, we are going to use the thumb rules, right hand thumb or left hand thumb. So the rotor present on your aeroplane can turn either in the clockwise direction or anti-clockwise. ఎలా అయినా అది రొటేట్ అవ్వచ్చు. సో మనం యూజ్ చేస్తున్న రైట్ హ్యాండ్ ఆర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ దగ్గర వీఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ, అంటే ఇది వెనకాల నుంచి మనం చూస్తున్నాం. సో వెన్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ, if the aeroplane rotor is trying to turn in this direction, it means that it is trying to turn in anti-clockwise direction. అదే ఇలా ఉందనుకోండి, clockwise direction. అది ఓకే. వెన్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ సైడ్ and if the aeroplane rotor is rotating in the anti-clockwise direction, then take your right thumb. సో రైట్ థంబ్ని ఇక్కడ మీకు చూపించాడు చూసారా, ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవాలి, సచ్ దట్ ది థంబ్ ఫింగర్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ యూ, మీ పక్క ఉండేలాగా. నౌ కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్, అంటే ఫింగర్స్ని ఇలా క్లోజ్ చేస్తున్నట్టుగా చూడండి. దోస్ కర్లింగ్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ ఇండికేట్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ది రోటర్. తంబు నీ పక్క చూపిస్తున్నది అంటే నువ్వు వెనకాతల నుంచి చూస్తున్నట్టు. ఫింగర్స్ని కర్ల్ చేస్తున్న డైరెక్షను రోటార్ తాలూకా రొటేటింగ్ డైరెక్షను. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నౌ the same condition again, you are looking from the rear end, the direction of the propeller, direction of motion, active gyroscopic force, reactive gyroscopic force. These are the four terms. Okay, I will draw a small diagram here. So assume this rectangle as your aeroplane. So look here, the direction of rotation of the propeller is clockwise. So I will draw a small diagram here. Assume this is the nose part, this is the tail part. Here you have the both wings. So you are looking from the tail end and it is rotating in the clockwise direction. So when you are taking the clockwise direction, you should take the left hand. So left hand such that the thumb point towards your side. And the curling of the fingers when you are looking from the back side indicates the clockwise direction rotation of your rotor. ఎటు తిరుగుతోంది మన ఆటోమొబైల్ ఏరోప్లేన్? లెఫ్ట్ సైడ్కి తిరుగుతుంది. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు అదే థంబ్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే లెఫ్ట్ థంబ్ని ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్కి టర్న్ చేయండి. సో అలా టర్న్ చేయగానే మీరు అబ్జర్వ్ ఏం చేస్తారు అంటే యువర్ థంబ్ ఫింగర్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ హారిజాంటల్లీ రైట్ సైడ్. సో హారిజాంటల్లీ రైట్ సైడ్కి ఉన్నట్టు ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ ది కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్, ఇలా కర్ల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ద కర్లింగ్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ ఇండికేట్స్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ది గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు యాక్ట్. ఓకే, సో కర్ల్ చేస్తుంటే మీకు తెలిసిపోతుంది the gyroscopic force is going to act in the downward direction on the nose part. సో చూడండి, ఇదే హారిజాంటల్గా గీస్తాను,
ఇది టెయిల్, ఇది నోస్ అనుకోండి. నోస్ మీద మీ గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇలా యాక్ట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, మీ సిస్టమ్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. నోస్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ టెయిల్ విల్ గో అప్. దిస్ ఈజ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది యాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నోస్ మీద యాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది, దానివల్ల ఇలా అయిపోయింది. దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే టెయిల్ మీద నేను ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయాలి. దీనికి ఆపోజిట్గా నేను ఫోర్స్ అంటే రైజ్ ది నోస్, లోవర్ ది టెయిల్. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ of the rotor, use your left hand. The same thing again, rotation is being held in the clockwise rotation ఉన్నప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యూస్ చేయాలి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఉన్నప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ యూస్ చేయాలి. అంతే డిఫరెన్స్, రైట్? సో అగైన్ we are taking the rotation of the propeller in the clockwise direction and now it is trying to take a right turn. అంటే మీరు ఇప్పుడు మీ హ్యాండ్ని ఇలా రైట్ సైడ్కి టర్న్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ది థంబ్ ఫింగర్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ది హారిజాంటల్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది అండ్ ది కర్లింగ్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ ఈజ్ టువర్డ్స్ యువర్ సైడ్. అంటే నీ పక్క కర్ల్ అవుతున్నాయి ఫింగర్స్ అంటే అవి టెయిల్ పార్ట్ మీద ఫోర్సెస్ అప్లై చేస్తున్నట్టు. నీ పక్కకు కాకుండా అవతల వైపు ఫింగర్స్ కర్ల్ అవుతున్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్ అనేది నోస్ పార్ట్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు, అంతే తేడా. సో ఇన్ దిస్ కేస్, సెకండ్ కేస్, వీ అబ్జర్వ్డ్ దట్ when the rotor is rotating in clockwise and when the direction of motion is towards right, then we can see that the curling of the fingers is towards your side. మన పక్క కర్ల్ అవుతున్నాయంటే వెనకాతల వైపు అప్లై అవుతున్నట్టు గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్, అంటే టెయిల్ మీదకి ఫోర్స్ ఇలా అప్లై అవుతుంది. దీన్ని ఏం చేస్తుంది? లోవరింగ్ ఆఫ్ ది టెయిల్, రైజింగ్ ఆఫ్ ది నోస్, ఇలా అయిపోతుంది. అప్పుడు నోస్ పార్ట్ పైకి వచ్చేస్తుంది, టెయిల్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. రియాక్షన్ ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు లోవర్ ది నోస్, రైజ్ ది టెయిల్. దిస్ ఇస్ ఇట్. ఇంతేనండి. This is the effect of gyroscopic couple on a aeroplane. రివర్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్లోనే రోటర్ రొటేట్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ ఆల్సో రొటేట్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ when it is trying to take a left turn. Now use your right hand. When the rotor is rotating in anti-clockwise direction and when it is trying to take a left turn, the curling of the fingers is towards your side. మీ పక్క కర్ల్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది, అంటే గైరోస్కోపిక్ ఫోర్స్ అనేది వెనకాతల వైపు యాక్ట్ చేస్తుంది. అగైన్ లోవరింగ్ ఆఫ్ ది టెయిల్, రైజింగ్ ఆఫ్ ది నోస్. రియాక్షన్ ఏంటి? రైజింగ్ ఆఫ్ ది టెయిల్, లోవరింగ్ ది నోస్. ది లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సిమిలర్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది gyroscopic effect on your aeroplane. Okay, right Nana, thank you andi. So in this class we learnt about the effect of the gyroscopic couple on aeroplane when it is trying to steer ante either it is moving in the left side direction or right side direction. Okay, thank you andi.